Kitalo nnyo ekya munnaffe Joseph Sua. Seruwooza ono era nga bwe ngambye wali abadde ayagala nnyo omulimu gwe ogw'amawulire, nga omulimu ogwo tagukola just nga mulimu. Abantu bangi afuna omulimu n'agukola oba oli awo olw'akasente akavaamu alabire famire naki, naye Seruwooza omulimu gw'amawulire ng'olabira ddala omuntu akola ky'ayagala, nga bw'agenda okukola program kukolako interview ng'akolera ddala research nga yeewaayo nnyo. So kyannaku nnyo era generally amawulire gagenda kumusuwa kumusaalira nnyo. Naffe ku Parliament gy'abadde agasakira nga tutambula bulungi naye, nga musajja mukakkamu ng'aweereza bulungi talina buzibu. Kyannaku nnyo. Nga bwe ngambye era wali nti munaye bulamu buno tetulina bussaako nnyo maanyi, kubanga kikulu ne tujjukira nti omutonzi yasalawo obulamu bwaffe beera mu mikono gya Katonda. Kubanga wiiki eno yennyini twali ne Seruwooza ku Parliament ku press conference, kati tuli naye. So olaba abantu abamu ennaku zino oba oliawo era nga Father Reverend Father bw'abuulidde, Reverend Father Lukyamuzi n'atugamba nti tubeere bantu balungi, tuyise bulungi abantu, kubanga leero wooli enkya toliiwo. N'atufalaasira naddala ffe abakulembeze tuyise bulungi abantu. Kuba ebiseera ebimu osanga omukulembeze ng'ali mu woofiisi, obuyinza alina bungi, n'abukozesa obubi, n'anyigiriza abantu, n'atabaweereza, n'atyoboola eddembe lyabwe, kubanga nga ye alowooza nti yasalawo ekyenkomeredde oba obulamu bw'abantu buli mu mikono gye. Ekintu ekyo tulina okyegendereza ennyo, si yeffe bakatonda, kubanga leero wooli ng'oli w'amaanyi nnyo, enkya tolina bukakafu nti ojja kubeerawo. Tuzze tubalaba bangi nga bakitalo nga b'amaanyi, naye eventually nabo Katonda amanyi obbaga nti munnange si ye gwe asalawo ekyenkomeredde. So eyo message nze nkutteko nnyo nti ffe ng'abakulembeze abantu tubayise bulungi, tuweereze bulungi, tubayise nga omutonzi waffe bw'asuubira tubayise. Gen.Muhoozi ennaku ezagambye nti era n'agamba nti ayagala loofu omulala mu nnaku Senyonyi. Naawe ojjo wagambye nti bategeddeko bagenda kusaako omusango gwa Muwanga Kivumbi. Olambire ku nsonga eyo oba oli Mukutya omanyi nze kuviira ddala mu buto lwanya entalo nnyingi, ng'omutonzi wange nnwanira entalo nnyingi nga nkyali kavubuka kato, byempiseemu, kitange n'afa n'ebirala bingi. Nayingira ebyobufuzi era bingi bizze bibeerawo. Ono n'agaaka kati gwe ngenda kuwalopinga, ngenda kuswalowinga, ngenda kukola ki, kati simanyi gy'ali, n'abalala bangi. So nze sibeera mu kutya, kasitamba nga mmanyi nti kyendiko kye kituufu. Twali ku nsonga y'enguzi ne tugiremerako ne batutiisatiisa awo tukola ebintu ebya buli kika ne tulemerako, era tutuno weetuli. So ebyokusoomooza bibeerangawo, buli bw'osalawo okuyimirira ku mazima n'olemera ku nsonga ezimu, okusoomooza kujja kubeerawo era olina okukusuubira. Bw'otakusuubira then oba oli awo batukola ky'oteekeddwa kukola, naye okusoomooza kubeerawo, abatiisatiisa babeerawo, n'effe weetuli. Ate nze eky'omukisa omulungi, nze nzikiriza nti Katonda wange yavunaanyizibwa ku bulamu bwange, so si muntu. So wendi era tujja sigala nga tuweereza nga gavumenti eno tugirondoola. Gavumenti by the way erina okukimanya, n'abakulu ab'enjawulo abali mu gavumenti, bino bye tukola okulondoola ne tugamba kino kikyamu, mulekeraawo okubba ssente y'omusolo, mulekeraawo okutulugunya abantu, mulekeraawo okutiisatiisa abantu, mulekeraawo okutta abantu. Buvunaanyizibwa bwaffe. Ffe tulinga thermometer okulondoola gavumenti kati kino kyokola kikyamu. Gavumenti bino ebintu erina bitwala mu mutima omulungi nti tubagambyeko kino kikyamu bakitereeze. Lwaki oba toyagala kutereeza? Kakati bwe tukugambako ate kakati n'onyiiga ennyo. Anyway, ffe obuvunaanyizibwa bwaffe butuweebwa ssemateeka era butuweebwa bannayuganda. Tujja sigala nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe. Today we commiserate with the family of the late Joseph Sua. He's been a thriving journalist, pretty much at the peak of his career.
somebody who loved what he was doing. You see, it's one thing to have a job that you do, whether to make some money, take care of your family, but it's another to love what you do. Siri loved his journalism job. He did it with passion. He's somebody who, before an interview, he would do his research, prepare very well, and so he was passionate about what it is that he was doing. It's very sad that he has passed on at his prime. We commiserate with the family. We pray that God strengthens the media fraternity. I loved the preaching of Reverend Father Lucha Malvi. He emphasized that let's be good to people, because today you are here, tomorrow you're not. And Father Lucha especially insisted on we the leaders. He said we should treat people right. We should serve people well. You know, we should remember that we hold the offices that we occupy at the behest of the people and to serve God. And so we should treat people right, as opposed to ill-treating them, as opposed to harassing them, simply because of their beliefs and so on. That message resonates a great deal with the times of today. May God help us all to do right, to serve faithfully, and to treat people well. You know, to remember that he decides the ultimate. Sometimes when people are in positions of influence and they wield a lot of power, they imagine the buck stops with them. They decide who lives, who dies, who gets arrested, who, you know. But as Reverend Father Luchamzi has told us, let's be humble. Let's use our offices right and treat people well and serve them faithfully. In regards to Gen.Muhoozi tweet, you already look afraid. You might be at Tingoya or somewhere. Who has told you I'm afraid? You look afraid. That's your subjective view, and you're entitled to it. Your response to Gen.Muhoozi's tweet? No, I'll respond to you, who is saying I am afraid. I am not. There's nothing to be afraid of. You see, cowards like you fear many things. Me, I have nothing to be afraid of. As long as I'm doing my job that is prescribed in the Constitution and the laws of the land and the mandate of the people, you do your job. Look, you see, when you decide to do right, there will be challenges. There will be threats of all manner. When we were putting up a fight against corruption, you saw all manner of threats. People promised to swallow us, to wallow us, and so on. I don't know where they are, but here we are. And as I said, when you fight corruption, it fights back. When you fight bad governance, it fights back. So we shall not be deterred, because my duty as leader of the opposition and my colleagues is to keep the government in check. So when you tell government here, stop stealing taxpayers' money, stop ill-treating people, do right, you know, by your offices. It is our mandate. And so we are not afraid to do that job, because it is prescribed by law. And so, yeah, those who will try and threaten us, here we are. Here we are. We'll keep doing the work that we ought to do. And for me, I never worry, because really my life is in the hands of God. So a human being like me cannot cause me to shrink. And as Reverend Father Luchamzi has told us, you know, today you are here, tomorrow you're not. We've seen many powerful people. There are no more. Now what we see is their graves and some historical things about them. So we need to be humble. You said you learned about being added on Mwanga Chifumbi case? Yeah, there's a lot that is being plotted. I have learned that there are meetings which are sitting that probably want to add me onto the Butambala file, terrorism, or one of those other files. They're trying to cook up things, but they'll cook up until all they cook up gets burnt. Because, look, there's no crime in telling you what you're doing is wrong. So you can, and that's why the other time when I was speaking out against corruption, they did some digging up and so on and said, let's find out something. Isn't there any corruption against Senyonyi? They found zero. So even with this, they'll find zero. But I'll insist on speaking out that the right things get to be done. Thank you. Yes, sir. Tuulira kati bingi byempuliddeeyo nti bakyageza meetings zituula baagala okungatta ku fayiro ezimu kati ng'eye Butambala ey'obutujju bannaffe abo babalanga ate nga si bituufu oba fayiro endalalala. Mbiwulira bingi naye nze munaye tebintiisa. Bwe twali twogera ku nguzi ne batandika okufumbafumba banoonyereza Senyonyi ono naye katumunoonyerezeeko oba waliwo enguzi, banoonyereza paka lwe baakoowa tewali kye baasanga. So kati nebino bwe bafumba bajja bifumba paka nga bisiridde, kubanga tewali kye bajja kunzuulako. Okwogera nti kino kikyamu tegulina kubeera musango. Era ne bannaffe abali mu makomera baliyo
wa kwogera mazima so kati ne boona ogyoteka ne bwokola otya ffe tujja sigala nga tutuukiza obuvunaanyizibwa bwaffe kale katongera okusabira nammwe mwesabire ojagala mu luzungu lwaki ombuziza mu luzungu nkyagala mu Luganda naye obadde ogenda anti kwakambuuza kati mbu CBS at30 kyogere mu Luganda CBS ng'eyajaguza emyaka 3 baga Kyabassa era CBS oba ogedde luzungu Kyabassa ng'ejaguza emyaka 3 ntwala omukisa guno okuyozaayoza Kyabassa ng'eweza emyaka 30 bweddu mu buweereza. Twebaza beene omulembe guno yagutukwasa ng'abavubuka okuweereza mu bukulembeze mu nsonga ez'enjawulo, okukola emmwanyi n'ebirala byazaatulungamya ne mukwata ddamula Katikkiro. Tubeebaza olw'ekitongole kya CBS kye baateekawo empuliziganya ez'enjawulo, puroguramu ez'enjawulo ezikwata ku nsonga z'abantu. Tubeebaza aba CBS olw'obuweereza, tubasabira kubanga ensangi zino ebitongole by'amawulire biyita mu kusoomozebwa okw'amaanyi. Bw'oyogera amazima nga bakangaka bajja kuggalawo. Kansubire mujja sigala ku mazima muleme kutiisibwatiisibwa nga bwe tubiwulira ensangi zino, ono tujja muggala. Ate nga CBS yali eggaliddwawo, naye tubasabira Omukama abongere obusobozi okuweereza obulungi. Biki byoyinza otugayidinga musinga tuweze emyaka oba 10 mu maaso otulabawa? Well, obuweereza naddala obw'amawulire kubanze nali munnamawulire. Ekikuuma ebitongole by'amawulire kuyimirira ku mazima nga kyokola abantu bakikkiririzaamu nti omuntu waba ayagala okumanya amazima ajja ku mukutu gwo. So kyembakubiriza nti mutambulire awo. Ebirala byonna nga bwe tuze tubiraba okutiisibwatiisibwa n'ebirala bwe bityo kansubire tebibakange mwe kye mulina osigala nga mukola kuweereza, kusigala ku mazima. Bannansi gye bali era bagoberera, tubasaba mweyongere okubaweereza obulungi. Happy birthday Azim. Mu luzungu era mu luzungu ku CBS mute mukola oluzungu. Okay, I would like to quote CBS on its 30th anniversary. I would like to thank His Highness the Kabaka of Buganda for his guidance. He said that this particular generation, the young people, should take charge, be in leadership, work as hard as you possibly can. The same message that has been amplified by the Katikkiro, and we see the same message amplified on CBS and the other platforms. Keep serving. The media fraternity nowadays goes through lots of tribulations and trials. There's threats. We shall close this one. We shall do all manner of things. I hope that you will not be intimidated. Be truthful. When you're truthful, people will follow you. And even when there is threats, and CBS has been closed before, and so I'm sure you might be in fear. Please do not be. Keep serving. Ugandans are following. Happy birthday.